preparing this program, whenever COVID was not in the Vihara. He came only 2 days ago, 2-3 days ago. I actually supposed to give this talk, Thoughts of a Great Man, Poson Celebration. So I would like to offer this opportunity to Most Venerable Kovid Thero. He has been here to the Vihara for many times, several times actually. He's a very good meditation teacher. So I was busy last few days actually. I didn't even have enough time to get prepared for this talk today. Because of Venerable Kovid, I was thinking, I can give this opportunity to him. So it is good to get his views. Very good teacher. Thank you very much. Okay. Good afternoon, everyone, and it's very nice to be here again. My last visit was 2018, and I had planned to come back to the UK for the summer of 2020, but of course I had to cancel that. So I'm very happy to be back. And my first visit was 2003, believe it or not, such a long time ago. And that time I was staying at Kingsbury Buddhist Vihara. And I called Bhante Sila Wimala because I found out he was taking the meditation class here on the Wednesday evening. So he invited me to conduct the Wednesday meditation class. But I was still staying at the Kingsbury Vihara. So I've been here quite a few times. Now, the reason why I'm sitting here and not there is because I want to show you, some of you already know, it's a very unique mindfulness practice that I learned in Thailand some years ago. And this practice is originally from Laos, just north of Thailand. And now it's very popular in Thailand and other places. And wherever you go, I like to share this practice, because it's a very different practice than Anapanasati. Because as you know, many people have difficulty with Anapanasati. Not only beginners, but there are sometimes even you may have experience with Anapanasati, but sometimes you sit and you try to meditate and for some reason you cannot focus your mind. This happens to all of us, myself included. So if you can't focus your mind, and sometimes you're sleepy also, right? Sometimes you get very sleepy, especially in the afternoon. So I'll share this practice with you. And last year I was in Sri Lanka for 10 months. And it was a very challenging time. Not because of the problems that were happening, but I realized within 3 days of being back in Sri Lanka that I should not have come back to Sri Lanka. And my previous visit was 2017, and that was a good experience because it was very nostalgic, and I was away from Sri Lanka for 23 years, and I didn't realize that 23 years had passed so quickly, because I went to Sri Lanka initially as a social development worker. We were doing a soil food project, and we started in Kandy. It was funded by the Canadian government. At that time, I was still a lay person, but I was a Dharma practitioner
and I was even driving. I had to drive during that time. But the traffic conditions in Sri Lanka were not so bad compared to now. Even Colombo was not so bad. So this was in 87, 88, 89. It was very different, even early 90s. So when I went back 2019, and I had been away for 23 years, I was so amazed by the changes, so much change, especially in the Colombo area. I didn't recognize Colombo at all. Completely different. But this time when I went, I realized I had made a mistake. There were two factors. It was too hot and humid for me, because I was invited to Ambalangoda in the south. And also I had forgotten about the limited food choices. Now I like Sri Lankan rice and curry, but not every day. And sometimes I had to eat it twice a day. So I had to really practice patient endurance and acceptance. Just like during the pandemic, people had to also practice patient endurance and acceptance, right? You had no choice. So I tried to make the best of it. So in the end, it was a good Dharma practice for me to practice this acceptance and patient endurance. And I tried to make the best of it. So I will now demonstrate this practice for you. So during Poya Day, I was invited to 3 or 4 temples in the area. And I did some Dhamma sharing, and I did this dynamic mindfulness using hand movements, and people liked it very much, including children. And we did some Qigong movements, some of you may remember. And Qigong movements, they're originally from China, and they're an aspect of dynamic mindfulness also. And we did some mindful chanting, which people liked very much, because it's very simple. And the children loved it, because children like to recite, and children like to recite things, so they really liked it. So this practice, you place your palms on your knees. I guess some people behind can't see me. So I'll just have to move even closer. Okay? Can you see me? Now place your palms on your knees. Now, if you're right-handed, you start with your right. If you're left-handed, you start with your left. Okay? So I'm just curious, how many of you are left-handed? How many of you are left-handed? How many? Okay, that's fine. So you start with your left. No, I am right-handed, so I start with my right. So you slowly lift your right or left palm on the edge like this. Huh? For those at the back, like this. Okay? Like this. And you slowly lifting up. And slowly to the stomach. And be aware of your hand touching the stomach area. Body. Then left or right palm up. Lifting to the stomach. So you're aware of your hand touching the other hand, right? And keep your hands very loose, very relaxed, right? Not tight. So easily your right or left hand goes up to the chest like this. Your right or left. And be aware of that touch. Be aware of your touch in the chest area. Then out, down, touching the knee, and then palm down. Like this. Down and down. Okay? You can see me at the back. Down and down. Okay? Then the left or right hand up to the chest.
out, down, and down. Okay? Again, right or left palm up, lifting to the stomach, body. Left or right, up, to the stomach. Up to the chest, out, down, and down. I think you can put the back down, yeah, that's right. Then the other hand up to the chest, out, down, and down. Okay, again the right or left palm up, lifting stomach. The other hand up, stomach. Up to the chest, so you're aware of each movement and where the hand touches the body. So it brings you to the present moment.
try doing this with your eyes closed, or looking down, or with your eyes closed. Don't look at me. Okay. Oh, it's this one. So as we said, you can try it when you have difficulty focusing your mind, or if you find yourself thinking too much, right? Worrying too much, or you're obsessing about something, or you're having regrets, some regret. It really helps to bring your mind to the present moment. Because really the problem is thinking. Although we need to think in daily life, but we tend to think too much. And most of our mental, emotional problems, dukkha, is actually created by thinking. And all the mental defilements, kilesa, lobha, dosa, moha, is created by thinking. Because we're all conditioned from young age. First we learn to label things because we need labels to communicate. Then we were taught to judge, to criticize, to compare, sometimes to condemn, to like, not to like, to want, not to want,
to have aversion and ill will, dosa, which includes, resentment, jealousy, right? Disrespect, hatred, and so on. So is this conditioning why we have kilesa, why we have mental defilements? And it is this conditioning of judging, comparing, criticizing, liking, not liking, and so on, that gives the illusion that I, the self, is something permanent. We become very attached to the self. We think it's permanent, and we think it is separate from the world. It's separate from nature. Because we're caught in a duality. Duality means subject and object. And it starts very innocently when a young child is speaking, learning to speak. And when a young child is starting to say, oh, I like this, I don't like that. I want this, I don't want that. That is the beginning of duality, subject and object, right? And the I is the subject. Do you see that? Subject, object. I like this, I don't like. I want, I don't want. That's how it begins. We call it duality. And then this duality of subject and object becomes more deep-rooted. It seems more solid, more permanent in the mind. When we identify with our sense experiences, when we begin to say, I am seeing something, right? And I like it or I don't like it. It's beautiful, it's tall, it's short, and so on. I'm seeing something. Again, duality, I and something, some object. Same with I am hearing something. I am smelling something, I am tasting something, I'm feeling something by touch, and of course I am thinking something. I am thinking certain thoughts. So you get the feeling that there's an I, a center of experience. And this was one of the insights of the Buddha. The Buddha realized that actually our senses, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking they are sensing by themselves. In other words, they're happening automatically. There's really no one who is seeing or hearing. Let's do a quick experiment. Just close your eyes for a moment. Close your eyes. Okay? Close your eyes. Then open your eyes. Open your eyes again. You see that seeing happens automatically, doesn't it? When you close your eyes, you open your eyes, seeing happens. In other words, you don't have to make a special effort to see. There's only seeing. Just like hearing, you don't have to make a special effort to hear the speaker, right? As long as your ears are healthy, there's hearing. But when we say, oh, I'm hearing something, a sound or music or whatever, I say, oh, I like it or I don't like it. It's too loud or it's too soft. You get the impression that there's somebody, a listener, a hearer, who is hearing a sound. But actually, there's only hearing. Just like eating. You start to eat and tasting arises automatically. Right? But we think that there's an I who's eating and tasting the food. Now, for example,
later on, say, when you go home and you drink something or you're eating something, if you want to eat something in the evening, say to yourself, okay, I'm going to eat this thing now and I'm going to try not to taste it. I'm going to try not to taste. What happens? You cannot avoid tasting, right? As long as we have taste buds on the tongue, tasting will arise automatically. Very interesting. So, and of course, thinking, we say, oh, I'm thinking something, these thoughts or those thoughts. So we get the idea that there's a thinker separate from thoughts. But actually that's an illusion. There's no thinker separate from thoughts. Now let us do an experiment. Now close your eyes again. Close your eyes again. And think these 3 thoughts slowly. I am thinking. Again, I am thinking. I am thinking. One more time. I am thinking. You see that I is a thought, am is a thought, thinking is a thought. So I am thinking, there are 3 thoughts there. I am thinking. They're only thoughts. Do you see that? I is a thought, am is a thought, thinking is a thought. I am thinking, there are only 3 thoughts. So in other words, the I is not separate as a thinker. You see what I'm trying to show you? It's an illusion, the duality, that there's a thinker thinking thoughts. But I am thinking, they're just thoughts. They're just thoughts. The thinker, the I, is thinking, is all thinking. And that is the miracle of sati, of mindfulness. We can see this. With sati, we can see this. They're only thoughts. And that was the insight of the Buddha. A wonderful insight. That there's only seeing, there's only hearing, there's only smelling, tasting, feeling by touch, and there's only thinking. But initially we think there's that center, this I, the center of experience. And you'll notice, especially when you get older, and you look back on your life, and you remember, many, many experiences, somehow your past experiences begin to feel more and more dreamlike. Have you noticed that when you're older? They seem more and more dreamlike. And you say, really, did I really, have those experiences? Right. Always thinking. That's right. Or did I go here? Did I really go here? Or did I really go there? It's like a dream. It's not a dream, it's thinking. But the reason for this, why it seems more and more dreamlike, is because there was no permanent I who was experiencing those things. In other words, there was only experience. You understand? But there was no permanent I that was having those experiences. There was just experience. And of course, everything we experience is anicca. Huh? It's impermanent. And that's why life and our memories and so on become more and more dreamlike. There was no permanent I who was having those experiences.
Although, of course, when you're speaking, when you're telling, say, a friend, oh, 5 years ago, for example, I went to India, I went to Bulgaria, Sarnath, I went to the Buddhist sites, or I went to Madras, Chennai, now it's called Chennai, or I went to Varanasi. Of course, when you're speaking, you say, oh, I went here, I went there, I went there. But that's only because of language. That's only because of language, like this. Now, coming back to this practice, the hand movements, from these hand movements, you can go into vipassana. You have a deeper insight. For example, your hands moving and touching the body, that is rupa. You know rupa? The physical process. And the awareness of the hands moving and touching the body, that is the mind, nama. Right? You can see very clearly. There's only nama and rupa. That was one of the teaching from the forest tradition. To see rupa and nama in your daily life. So that was one of the ways of understanding anatta, no permanent self, no permanent separate self. Because this insight, this understanding was so profound, because the Buddha, he was the first one to realize that self, this I, is not something permanent, not something separate from the world, from nature. And this was such a deep, profound understanding that most people could not understand it. And initially, even the monks, most of them could not understand it. It took them a long time, of practice and reflection and guidance. Then they began to understand this profound teaching of anatta. Because the belief in a permanent self, or I, is something very, very ancient. All the ancient civilizations believe in a permanent self, that I am permanent. And I am separate somehow from the world. And why do they have this? Because they were trapped in thinking, right? They were trapped in thinking, and they did not have sati, they did not have mindfulness, awareness to see this. Because the I is created by thinking. And as long as you're just thinking, and you don't have sati, have mindfulness, you think this I is something permanent, and you think it's separate. So from this belief came the belief in reincarnation. That when the body dies, which it must, that this permanent I, this me, will be reborn into a new body. That is a very ancient belief. But what the Buddha realized was very different. He said, this I, this me, is not something permanent, is not something which is separate from nature. It's just a conditioning in the mind. So, because it was such a profound teaching, and the Buddha realized how difficult it was for most people to understand this, he tried to teach this in different ways. And one way was what I just mentioned, just to see rupa and nama. Rupa and nama, only body and mind. Because this body and mind is a process, right? We are actually a process of constant change. And we're alive because we are a process. If we're not a process, we would not be alive. And of course, it's a very complex process, isn't it? Very complex.
But with mindfulness, with sati, we can see this. And of course, when you do the hand movements, initially it's more easy to see that. But of course, when you do anapanasati and you're very calm, you can see it also. For example, the physical sensation of the breath, you know, the body breathing, that is rupa, the body. And the awareness of the breathing is nama, the mind. You see body and mind, rupa and nama. And when you see rupa and nama, then it helps us to see this, that there's no permanent I, yeah? No me, no self, only body and mind. And when you're mindful, anything you do, you can recognize it. For example, say if you're washing the dishes, and you're doing it mindfully, you're not in a hurry. You see rupa and nama, right? You know, the hands moving and washing. And you can feel the water, the sensation of the water, whether it's cold or warm, that is rupa. And the awareness of the washing is nama, the mind. And in the same way, if you're doing a mindful walking, the feet moving and stepping is the body rupa, and the awareness of the feet moving and stepping is the mind. You see rupa and nama. It's a very profound teaching. And at the same time, it's very, how do you say, it's very direct, because you can recognize it. But you must have sati, you must have mindfulness. Only rupa and nama. And when you realize rupa nama, you go beyond all our social labels, right? Because as human beings, we have social labels. You know, like man, woman, right? Mother, father, sister, brother, right? And of course, regarding your profession, say if you're IT engineer, computer engineer, if you're a lawyer, doctor, whatever you do, right? These are social labels, right? And whether you're royalty or not, it's the same rupa nama, nama rupa, right? A very profound teaching. Regardless of who you are, basically there's only body and mind, rupa and nama. And because we're all rupa nama, and of course even the label of layperson and monk. Layperson and monk. Same thing. Only rupa and nama. So we are all rupa namas, or nama rupas. Do you see that? Very profound teaching. And because we are all nama rupas or rupa namas, we are subject to the same thing. You know, hunger, thirst, tiredness, sickness, aging, and death. Because as you know, whether you're aristocracy or you're royalty, same thing. Subject to sickness, aging, and death.
That is just the truth of anicca. Anicca, dukkha, anatta. Now, another way that the Buddha taught this teaching of anatta was to teach about the 5 skandhas. You know the 5 skandhas, the 5 aggregates. That who we are as a person, it's really these 5 things working, right? And you go a bit deeper, and there are the 32 parts of the body. And you go a bit deeper, and we have the 6 elements. 6 elements. Earth element, water, heat, air, space, and consciousness. 6 elements. Some people only speak of 4 elements, but there are actually 6. Because space is included and consciousness. Now, the 5 skandhas, when we first hear or read about them, they seem complicated. You know, the physical form, which contains, our sense organs, right? Eyes, nose, tongue, nose, ears, and so on. There is feeling or sensation, there's perception, there is mental reaction, mental formation, and there's consciousness. But this is why I like to give a simple example of these 5 things working. Then you can relate to them, because these 5 things are working all the time, but we're not aware of them because they happen so quickly. This teaching, I think it's called the Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. For example, if you have a car, a vehicle, and say if you go to the garage and you get the mechanics to take your car apart, all the different parts, all the different components of the car, right? There are many components. And if you lay all the components of the car, say on the floor, right? It's no longer a car, right? Only when you put all those components, all those pieces together, and it can work again, right? You can drive it, you can start the engine, then you can call it a car. So in the same way, what we call a person, it's really these 5 things working. And they're always working, but we're not aware of them. And before I give you the simple example, I'd like to explain more about the nature of perception, and also the nature of consciousness. Because many people think consciousness is something permanent, but that's not true. It's not permanent. Because consciousness, the Buddha realized, is related to our senses, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. And it's always changing. For example, when you had lunch dana, part of consciousness was tasting and smelling, right? But now, there is no tasting or smelling. So what do we have in consciousness at this moment? There's seeing, hearing, and feeling, right? You can feel your body sitting. Okay?
Now close your eyes for a moment again. Close your eyes. There is no seeing. There's no seeing consciousness. Okay? But there's still hearing, and you can still feel your body sitting. Now open your eyes, and again seeing consciousness arises again. That's the nature of consciousness. It keeps changing. And later, say, if you're having tea, a tea break, then tasting will arise again. Or when you go home, if you're having dinner or a snack or something, tasting will arise again, and smelling. And what is very interesting, tonight when we all go to bed and we fall asleep and we're in the deep sleep state, it's called deep sleep state, there is no consciousness. And the deep sleep state is between 1 to 2 hours for adults, for grown-ups, 1 to 2 hours. For young children, the deep sleep state is a bit longer, but for adults, between 1 and 2 hours. And in the deep sleep state, there is no consciousness, meaning we're not aware of anything. The world as we know it, say in London, does not exist. You're not aware of your friends, you're not aware of your family, and if you're working, you're not aware of your work and your co-workers. And this is why there's an old saying, when somebody is in deep sleep and they're not aware of anything, we say that person is dead to the world. That person is dead to the world. It's an old saying. I don't know if you have this saying in Sri Lanka, but it's an old saying. Somebody is dead to the world, meaning you're not aware of anything. So we actually die every night when we go to bed, in deep sleep. Of course, the body might be alive, but mentally, psychologically, nothing. So we shouldn't be afraid of death. Because in deep sleep, there is no consciousness, there's no thinking, no experience, no I, and no dukkha. No dukkha. Very interesting. Now, when the brain comes out of the deep sleep state, the thought process starts up again here. This thinking process starts up again, and that's what we call the dream state. You start a dream. And if you notice your dreams, you'll see that most of our dreams are just memories all mixed up. Have you noticed that? All mixed up memories. And you have some fantasy sometimes. You know, fantasy. You create fantasy sometimes. And why that is so is because our thinking is related to memory. Memory, past experience, knowledge, information. That is what thinking is. It's responding to memory, past experience, knowledge, information. Because one of the questions I had when I first went to India as a traveler many years ago was, what is thinking? What is thinking? Because I saw how thinking was causing so much dukkha in the mind, mental, emotional, suffering, turmoil. I started to ask, what is thinking? And is it possible for thinking to stop? For the mind to be silent, for the mind to be peaceful? But I had no Dhamma books, I had no Dhamma teachers.
Only when I got to India, I discovered it was possible for the mind to be silent. And one very profound teacher, he was the first one to give me this understanding, that thinking was related to memory, past experience, knowledge, information. So in other words, every time we think, we're recycling all the information that's in the mind. Huh? We just keep recycling it. And thinking has an ability to project in the future, right? We can see this in our own minds. Thinking is moving in time from past to future, past to future. That's why we have this idea of past and future. All our minds do this, right? Regardless of what language. Whether it's English, Sinhala, Russian, Spanish, French, it's the same thought process. Moving from past to future, past to future. Whereas sati, mindfulness, is very different. Sati is always in the present moment, right? And this is our Buddha nature. The Buddha nature is sati. And it's true. With sati, we can overcome dukkha, mental, emotional, suffering, and conflict. Now, perception is, to be more precise, the ability to recognize a sense object. A good example, say you're listening to the radio and you hear a song. And you recognize the song and sometimes the singer. I must say, Nanda Marlini, you know Nanda Marlini. See, I know Nanda Marlini. Right? You can all remember Nanda Marlini, such a wonderful singer. So that's perception. Not only are you hearing the song, but you recognize the song and you recognize Nanda Marlini. So in other words, perception is related to memory, right? And past experience, previous experience. And I like to use the example, the smell of durian. You know the smell of durian. The moment you smell durian, regardless of where you are, you know exactly it's durian, right? That's the power of perception. Which reminds me, the first time I smelled durian was in candy. Terrible, terrible, terrible. I think I ran away when I smelled this awful thing. And the Sri Lankan family I was staying with, because I was working at the time, she said, most of the strong smell is in the skin. Get the skin away and just eat the fruit. So I'm tasting and I'm holding my nose and I'm tasting 2, 3, 4 times, getting used to this thing. And I still remember the day I started to eat the durian and suddenly there was no more aversion, no more negative sensation. And I thought, wow, this is so good. The durian is like that. I know some people still don't like durian. Durian is like Marmite. You know Marmite? But you either love it or you don't like it. It's like that. That's right. So the simple example I like to give is say you're walking in the park or walking in the forest, some bush. Of course, your body is involved and you hear something, right? You hear something and you look. And your eyes see an object. And with perception, you recognize that object as, say, a frog or a snake, right? Frog or a snake.
Now, from that perception comes your feeling, Vedana, feeling or sensation. If you happen to like frogs or snakes, it's going to be a pleasant experience, right? You're happy to see the frog or the snake. But if you don't like frogs or snakes, what happens? Ooh, aversion, right? Anxiety, fear, because it's unpleasant. Now, if it's a pleasant experience, you can say, oh, let me stop and watch. Watch the frog and the snake, moving. Or you might say, oh, I want to play with them, but you don't want to touch them. So you take a, little stick, and you gently play with them. But you're not afraid. But if it's an unpleasant experience, of course, the opposite happens, right? You quickly choose to walk away, and if you're really scared, really afraid, you run away. So that's a simple example of these 5 things working. First, you see or hear something, you recognize it, there's perception, there's a feeling, sensation arises. It might be pleasant or unpleasant, and then how you act, your mental reaction. And what the Dhamma is telling us is that these 5 things, they're working all the time, and they work very quickly, and they are anicca. They're impermanent. And there is no permanent I who is involved in this. No permanent I. It's anatta. These 5 things are working. Now, I don't know if I have time to go into, we don't have time to go into the elements like this. But I wanted to show you very quickly 1 or 2 movements. So can everyone stand up? Can everyone stand up? And this one, as you breathe in, just bring your palms up, and then breathe out, bring your palm down. Breathe in, breathe out. Although this looks very simple, but it's very effective. Especially when you're feeling stress, if you're feeling upset, any kind of upset, any kind of anxiety. It's very simple, but it's very good. And you can do this at work also, even while sitting. If you're sitting, you can do this for 1 or 2 minutes. And it brings you immediately in the present moment.
Okay, now the next one I want to show you is very simple. Again, if you're feeling any kind of upset or frustration, just do this. I hope you're not too shy. Just bend down a little and you just breathe in, you open like this, and you go, ah. And as you go, ah, you smile. Okay? Try. Don't be shy. Just try. Breathe in. Ah. Ah. Okay, one more time. Okay, so please sit down. And remember, ladies, if you're upset with your husbands and you attempt to wallop him, you want to hit him, don't do that. Just do the ah. Okay? And when you do the ah, you feel much better. And after you do the ah, you come back to breathe in, breathe out. Very calming, very relaxing. This is sati. This is a form of sati. Okay, now we'll end with a very short chanting. I did this in Sri Lanka and everybody liked it because it's a short mantra from the Heart Sutra. You don't know the Heart Sutra, but it's related to the 5 aggregates, the sakandas. It's the same teaching, Anatta Lakkhana Sutta. The teaching of anatta, anicca, dukkha, anatta. And the mantra is in Sanskrit, not Pali. And it goes, Gatte, Gatte, Para, Gatte, Parasam, Gatte, Bodhi, Svaha. Beautiful. Gatte, Gatte, Para, Gatte, Parasam, Gatte, Bodhi, Svaha. And the meaning is going beyond the world of dukkha, the world of lobha, dosa, moha. Going beyond the illusion of duality and separation. The feeling that we're separate from the world, from the nature. It's just an illusion. And bodhi means awakening. It means rejoice in the freedom, bliss and peace of awakening. So I'll start and you can join me. Okay? Gatte, gatte, para, gatte, parasam, gatte, bodhisvaha. 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 Gatte, gatte, para, gatte, parasam, gatte, bodhisvaha.
Gatte gatte para gatte parasam gatte bodhisvara gatte parasam gatte bodhisvara gatte gatte para gatte parasam gatte bodhisvara gatte parasam gatte bodhisvara gatte gatte para 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 gatte parasam gatte bodhisvara. So when you're having any disturbing thoughts, any worry, obsession, regret, any fear, anxiety, just do this chanting. It's very lovely. And you feel very peaceful, very relaxed afterwards.
So may you all be well, happy and peaceful. Thiruvan Saranai. ගතේ ගතේ පාරගතේ පරසංගතේ බෝධිසා නේද? මටත් දැන් පාඩයි. ඒක ගන්නද? දැන් ඇහෙනව නේද හැමෝටම? දැන් හැමෝම සාදුකාරයක් දෙන්න. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. දැන් පින්වතුන් උදෑසන ඉඳන්ම සෑහෙන ධර්ම දේශනා ප්‍රමාණයක් ශ්‍රවණය කරගෙන හිටියේ. ඉතින් දැන් අද දවසේ පොසොන් 2023 අවුරුද්දේ පොසොන් පින්කමේ අවසානාංගය අපි සිංහල ධර්ම දේශනාවක් පවත්වන්නේ.
මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද අවුරුදු 52කට අඩු අය? අත උස්සන්න බලන්න. 52කට අඩු අය. ඉන්නා 3-4 දෙනා ඉන්නේ නේද? එහෙම හැවෙයි දන්නවද? ඒ මතකද මම එහෙම හැවෙයි කියලා? අද මේ වයස කිව්න්නේ නැහැ වෙලාව ඒකින්ද ඒක උගලන්ට එහෙම මතක් වෙන එකක් නැහැ. අද දවල් දානේ දීපු වෙලාවේ දානේ මේ බුද්ධ පූජා පවත්වන අවස්ථාවේ මතකද පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කෙරුවා. ඈ? කාවෙනෙන්ද? ලක්ප්‍රිය බණ්ඩාර නේ? ඔව්. යට වයස කීයද? 52යි නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වයසෙත් මැරෙනවා. නේද? එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ නට නේ. එහෙම වයසෙකත් මැරෙනවා. ඔයගලන්ට දුක හිතුණාද? කනගාටුවක් ඇති වුණාද? බය හිතුණාද? මොකද තුනේ නේ? ඒක තමයි වැඩි. දුක හිතෙන්නේ නැති එක නම් හරි. ඇයි දුක හිතෙන්නේ නැත්තේ? ඈ? දුක හිතෙන්නේ නැත්තේ කියලා හොඳට පැහැදිලි නේ? දුක හිතේ ඒකත් ආසාවක් තමයි නේද? භව තණ්හාව එකට කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් කියන්නේ මං ආසයි කියලානේ. ඒකත් පොඩි ආසාවක් තමයි ඉතින්. භව තණ්හා. විභව තණ්හා. ඔව් දැන් ඉන්න බැරි. දැන් ඉතින් මේ හිටිය ඇති. හොඳයි. ඉතින් ඒක මතක් කරුවේ මේ එහෙම අපිට හිතෙන්නේ නැති වෙලාවල් වල තමයි මේ ජීවිතෙන් අපිට යන්න වෙන්නේ. ඒකට වයසක් වෙලාවක් කලාවක් මොකුත් නැහැ. මේ හැමෝගේ මහ පුහාම දුක හිතුණාද කියලා ඒත් නැහැ කිව්වා. බය හිතුණාද කියලා අපම ඒත් නැහැ කිව්වා. දුක හිතෙන්නේ නැති එක නම් සාධාරණයි. මොකද කිව්වොත් දුක හිතෙන්න විදිහක් නැහැ. දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. දුක හටගන්නේ ප්‍රියයන්ගෙන් විතරයි. නේද? ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති බය. නේද? ප්‍රේමේ නැති තැන දුක ප්‍රේමයක් නැහැ නේ ඉතින්. ඒකින්ද දුකක් ශෝකයක් කනගාටුවක් නැහැ. නේද? ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ හරි ලස්සන විදිහට ඒක කියලා තියෙන වචන දෙකෙන් තුනේ. ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති බය. ප්‍රේමතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ බය. ඉතින් අපිට මේ දුකකුත් නැහැ බයකුත් නැහැ. නේද? බයක් ඇති වුණේ දැන් මේ නිකමට හවම් 52ට අඩුවයි ඉන්නේ බොහොම සුළු පිරිසයි. අනිත් අය මැරිච්චයි ඉන්නේ දැන් මේ. මේ සම්පූර්ණ මැරිච්චයි ඉන්නේ. දැන් එහෙම හිතාගෙන කටයුතු කරමු ඉතින්. ඒක තමයි මේ පළණිම මතක් ගන්න හිතුනේ. අපිට බොහොම පොඩි වෙලාවක් නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ තව එක කාරණයක් මතක් කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ මේ ලංකාවේ කියනවා නිවන් සැප ලැබේවා කියලා. දැන් මේ මරණ වෙලාවෙදිත් ඒක එහෙමම සඳහන් කරයි. නිවන් සැප ලැබේවා කියලා. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ ඥාති එක්ක හිතකවත් එක්ක කවුරු හරි මරුණාම ඒක සාමාන්‍ය සිතක් තමයි නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන එක.
හැබැයි මේක මේ වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ නිවන් සැප ලැබේවා කියන එක ඔය අනුරාධපුර යුගයෙන් පස්සේ මේ ධර්මයේ අර්ථය නැතුව යනකොට මිනිසුන්ට හිතුණා මේ නිවන් සැපත් තවත් එක සැපක් තමයි කියලා. තවත් කොහෙදී හරි හම්බෙන මේ ස්වර්ග සම්පත්තිය වගේ එකක් කියලා. ඉතින් ඒක පොඩි මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහසක්. ඉතින් එහෙම අදහසකට පත් වුණා මේ මෙතර උතුම් ධර්මලාභයක් තිබිච්ච රටේ මනුෂ්‍යයන්ට හිතුණා මේ නිවන් සැප කියන්නේ සුගති සම්පතක් තමයි. මේකත් අපිට මේ මරණින් පසු ලැබෙන දෙයක් කියලා. ඒක තමයි මිනිස්සු මේ මරණයට පස්සේ නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ලොකුට මේ බැනර් එකක් ගහනවා නේ. ඔව් නිවන් සැප ලැබේවා කියලා නේද? අපිත් අද මම හිතන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරුවා නිවන් සැප ලැබේවා කියලා. මේ නිවන කියන එක මරණින් මතු ලැබෙන එකක්ද? නෑ. නිවන කියන එක නිවන කියන්නේ මොකද්ද? නිවුණ කියන්නේ ඔව් ආයුප්පත්තියක් නෑ. තව මොනවාද? නිකන් නිවුණ කියන්නේ මොකක් හරි මොකක් වුණාමද? ඉවර වුණාම නිවෙන්නේ මොනවද මොකක්ද නිවෙන්නේ? ඔව් ක්ලේශ ඔව් නිවන්නේ දැන් මොකක්ද නිවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන මේක පහන නිමුවොත් ගින්දර කියලා ඔව් නිවෙන්න මොන හරි තින් මේ පත් වෙවි තින්නේ පැන්නේ ඒ ගින්දර තමයි නිවන්නේ නේ. එතකොට නිවන කියන්නේ මොකක්ද? නිවන කියන්නේ මනසේ තියෙන නිවීම නේද? ඒක ලබන්න පුළුවන් මරණය මැත්තේද ජීවිතුන් අතර ඉන්නකොට නේ. ඒ කියන්නේ ජීවත්ව ඉන්නකොට අත් වෙන සුවයක්. ඒ කියන්නේ මේ මනසේ තියෙන අප්‍රමාණ දාහය දැවිල්ල ඒක සංසිඳීම තමයි නිවන කියන්නේ. දැන් ඒක ලබා ගන්න මේ සසරේ තනින් තනට ඊළඟ භවයට සැරිසරන්න ඕන කමක් නැහැ. මේ වෙලාවේ හිතේ ශාන්තියක් සැනසීමක් ලැබෙනවා නම් ඒක නිවීමක්. ඒක ලැබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ විතරයි. මේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ලබා ගන්න ඕන එකක්. මේක මරණින් මතු ලබා ගන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. දැන් මම මේ ඒ නිසා දැන් නිවන ගැන එහෙම අදහසක් තියෙන නිසා නිවන ගැන සඳහන් වෙන සූත්‍ර ටිකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි ධර්ම ඛණ්ඩ ටිකක් නිවන කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම නිර්වචනය වෙන්නේ කියලා කියන්නම්. දැන් මේක තියෙන සංයුක්ත නිකායේ මහා වග්ගපාළියේ මග්ග සංයුත්තේ අවිජ්ජා වග්ගේ ဒုတိ ය අඤ්‍යතර බික්කු සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මේක තමයි දැන් මේ පරම බුද්ධ වචනේ මේ බුදුහාමුදුරන්ම දීපු ඒක නිර්වචනය තමයි දැන් මම කියන්නේ. එතකොට අහනවා බුදුහාමුදුරු කියන රාග විනයෝ දෝෂ විනයෝ මෝහ විනයෝ තිභන්තේ උච්චති කිස්සනකෝ ඒතං භන්තේ আদি වචනං රාග විනයෝ දෝෂ විනයෝ මෝහ විනයෝ. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය කියයි කියනු ලැබේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය anu කුමක් උදෙසා ව්‍යවහාර වන්නක්ද? බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. මේ අඤ්‍යතර බික්කු සූත්‍රයේ තියෙන්නේ එක භික්ෂුවක් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නිබ්බාන ධාතුයංකෝ ඒතම් බික්කු আদি වචනං රාග විනයෝ දෝෂ විනයෝ මෝහ විනයෝති ආසවානං කයෝ තේන උච්චතිති. මහණෙනි රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය anu මේ නිර්වාණ ධාතුවට නමකි. ආශ්‍රවයන්ගේ ඡය කිරීම එයින් අදහස් කරනවා. ඒ කියන්නේ නිර්වාණය කියන්නේ මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ
ෂය කරන එක. ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ විතරයි. දැන් කිරුවොත් දැන් තමයි නිවන ලැබෙන්නේ. එතකොට පාලි භාෂාවෙන් වින කියන්නේ විනාශය කියන අර්ථයෙන්. රාග විනය, ද්වේෂ විනය, මෝහ විනය කියන්නේ රාගය අපිම කරන්න ඕන එකක්. විනාශ කරන්න ඕන. ද්වේෂය විනාශ කරන්න ඕන. මෝහය විනාශ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනවා අමතං බන්තේ උච්චති කතමන්නුකෝ බන්තේ අමතං. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අමෘතය කියලා කියනවා. ඒ මොකද්ද? එතකොටත් ඔන්න කියනවා මහණෙනි යම්සේ රාගයේ ඡය කිරීම, ද්වේෂයේ ඡය කිරීම, මෝහයේ ඡය කිරීම වේද ඒ අමෘතයයි කියලා. ඒ කියන්නේ රාගය එතනත් ආය කියන්නේ අමෘතය කියලා කියන්නේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ඡය කිරීමමයි. එතකොට හිතේ රාගය, ද්වේෂය, මෝහය අවසන් වුණාම කර්ම රැස්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. කර්ම රැස්වීමක් වෙන්නේ නැති තැන උපතක් වෙන්නේ නැහැ. උපතක් වෙන්නේ නැත්නම් ජරා මරණ දුක් කිසිවක් නැහැ. ජරා මරණ නැවත නැත්නම් සත්‍ය සසරි සැරිසරන්නේ. එතකොට චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියන එක අහලා තියන්නේ. ඒක නිතරම හෙන එකක්. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතවිත්වා කම්මං කරෝති කායන වාචාය මනසාවා. මේ රාග දේශ මොහ ඇති කරන්නේ චේතනාවලින්. මොනවාද චේතනා? සිතුවිලි. එතකොට රාග දේශ මොහ චේතනාවලින් තමයි කර්ම රැස් කරන්නේ. එතකොට දැන් අතනදී කියනවා රාගක්කයෝ නිබ්බාණං, දේශක්කයෝ නිබ්බාණං, මෝහක්කයෝ නිබ්බාණං කියලා. ඒ කියන්නේ මේ රාග දේශ මොහ චේතනා නැති වුනහම නිවනටපත් වෙනවා. එතකොට මේක මේ මරණයෙන් මතුවෙන එකක් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ මට පළලියම මොනකම තින්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් තවදෙන කහනවා නිබ්බානන්ති ආවසෝ සාරිපුත්ත උච්චති කතමානුකෝ ආවසෝ නිබ්බානන්ති. සාරිපුත්තාමංගලතික ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් කියලා අහනවා මේ නිබ්බාණය කියන්නේ කුමක්ද කියලා. ඒතර උන්වහන්සේත් උත්තර දෙන්නේ අර විදිහටමයි රාගක්කෝ, දෝසක්කෝ, මෝහක්කෝ නිබ්බාන. දැන් නිබ්බාණය ගැන තියෙන අදහස නිර්වාණය කියන්නේ අමෘතය කියන්නේ මෙන්න මෙයයි කියන අදහසක් තියෙනවා. මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ ප්‍රහාණය කිරීමමයි නිවන කියන්නේ කියලා. වෙන කිසිවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හිතේ සැනසීමකටපත් වෙන්නේ මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ නැති කරගත්තාම තමයි. වෙන විදිහක් ඇත්තෙම නැහැ. හොඳයි. හොඳයි. එහෙමනම් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ සංයුක්ත නිකායේ සගත වග්ගපාළියේ දේවතා සංයුත්තේ භූත පුබ්බම් වික්කවේ අඤ්‍යතරා තාවතින්ස කායිකා දේවතා නන්දන වනේ අච්චාර සංඝ පරියුතා දිබ්බේහි පංචංහි කාමගුණේහි සමප්පිතා සමංගි භූතා පරිචායමානා තායන් වේලායි ඉමං ගාථා ආභාසි. මේක හරි ලස්සන කතාවක්. මේ නන්දන වනේ ඉන්න එක දේවතාවෙක් නිකන් හොඳ ලස්සන දේවතාවෙක්. මෙයා දැන් මේ දෙවිවරු ගොඩාක් පිරිවරාගෙන මෙන්න ජොලියේ ඉන්නේ දෙවියෝ. ඉන්නකොට දැන් පංචකාම සම්පatti තියෙනවා මනස්කාන්ත දිව්‍ය රූප ශබ්ද ගන්ධ පහස විඳින්මින් විනෝද වෙන ගමන් ඉන්නකොට දෙවියෝ කියනවා නිකන් ජොලියක් ගිහිල්ලා කියනවා ආස වෙච්ච විදියට නතේ සුකම් පජානයන්ති යේන පස්සන්ති නන්දනං ආවාසං නරදේවානං තිදසානං යසස්සිනන්ති කියලා කියනවා. ඒ කියනවා කවුරු හරි මේ නදුන් වේන ඉන්න කෙනෙක් මේ නදුන් වේනේ සැප දන්නේ නැත්තම් මේ දිව්‍ය විමානවල ඉන්න මේ නදුන් වේනේ මේ වගේ සැප දැකලා නැත්තම් ඒ මිනිස්සු ඇත්තටම සැප කියලා එකක් දැකලා නැහැ කියලා. හරිද? මේ වගේ සැපක් තමයි මිනිස්සු මේ කාටට උරුම වෙන්න ඕන. කවුරු හරි කෙනෙක් මෙහෙම සැපක් දැකලා නැත්තම් ඇත්තට මේ මිනිස්සු සැප දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. හරිද? අපිත් එහෙම කියනවනේ දැන්
මේ රටවල් වලට ආපුවමනේ මේ වගේ ලංකාව වගේ ඉන්න මිනිස්සු සැපක් දැකලා නැහැ. මේ ආසියානු රටවල ඉන්න මිනිස්සු සැප කියන එක දන්නේ නැහැ. මෙහි ඇවිල්ලා බලන්න එපා සැප කියලා නේද? අඩුමතර මේ පෝලිං වලවත් ඉන්නතු ඉන්නවනේ කියලාත් කියනවානේ. පෙට්‍රල් ටික හරි ගහ යන්න පුළුවන් ලයිට් තියෙනවා පැය 24ෙම ඒකත් මතය කියලා. දැන් මේ දෙවියගේ මේ කතාව අහලා එක තව දෙවි කෙනෙක් මේ දෙවියට මේ පිළිතුරු ගාතාවක් කියනවා. න සම්බාලේ පජානාසි යතා අරහතං වාචෝ කියලා අහනවා මේ අනේ මෝඩ දෙවියෝ ඔබ දන්නේ නැද්ද රහතුන් වහන්සේගේ වචනය කියලා අහලා කියනවා මෙන්න මේකයි රහතුන් වහන්සේගේ වචනය. මේකත් මේ ගාතාවත් මේ හොඳට අහන් ඉන්න ගාතාවක්. අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං රූප සමෝසුකෝ. දැන් මේක මේ දිවි ලෝකේ කියලා තියෙනවද? දෙවියෙක් කියලා තියෙන්නේ. අපි මේක කොයිලාටද කියන්නේ? අපි ඒක අනිච්චාවත සංඛාරා කියනකොටම නිකන් පාසකුලේ දුක් සෝරේකින් කියන්නේත් නේ. එතකොට මේක කියලා තින්නේ දිවි ලෝකෙදී එක දේවතාවෙක් කියලා තියෙන. දැන් මේකේ තේරුම තමයි දැන් හිතෙන්නේ මොකද්ද මේකේ සාමාන්‍ය තේරුම කියන්නේ කොහොමද දන්න විදියට? උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? හොඳයි මම මේ ගාථාවේ තියෙන තේරුම කියන්නම්කෝ. සීල සංකාරයෝ ඒකාන්තයෙන්ම අනිච්චයි. හේතු ඇති කල්හි හට ගන්නා වූද හේතු නොමැති කල්හි නිරෝධ වන්නා වූද හේතු නිරෝධේ නිරෝධ කර යුතු වන්නා වූද හේතුඵල ධර්මයක්. සංකාර හැට ගැනීමේ අවසානයක් නිරෝධයක් වේද එය උතුම් සංසිඳීමට සැපයයි කියනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අර දෙවියට මාර ජොලියක් ගිහිල්ලා මිනිහා හිතනවා මේක තමයි උපරිම සැප මීට නම් සැපක් නැහැ කියලා. ඒතර අනිත් දෙවියෝ අහනවා ඈ මෝඩ දෙවියෝ ඕකද මේ සැප කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේකයි කියලා. අනිච්චාවත සංඛාරා. සියලු සංඛාරයෝ ඒකාන්තයෙන්ම අනිච්චයි. උපාද වය ධම්මිනෝ. උපාද වය ධම්මිනෝ කියන්නේ මේ සියලු දෙන්නේ සිනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක ඉතින් අපි දන්නවනේ. උදේවය ලක්ෂණය කියලා එකක් අහලා තියෙනව නේද? උපාද වය ධම්මිනෝ කියන්නේ හේතු ඇති කල්හි ඇති වෙලා හේතු නැති කල්හි නිරෝධ වෙන එක. අන්න ඒ අර්ථයෙන්ම තමයි අනිච්චයි කියන්නේ. අනිච්චයි කියන එකේ අදහස මේ ඉම්පර්මනන්ස් කියන එක විතරක්ම නෙමෙයි. ඒකත් එක ලක්ෂණයක් තමයි. හැබැයි ඒකේ මේ යථා ස්වභාවය තමයි මේ හේතු ඇති කල්හි ඇති වෙලා හේතු නැති කල්හි නිරෝධ වෙන ස්වභාවය. ඒ අර්ථයෙන් තමයි කියන්නේ. අර ඉතිමස්මින් සති ඉදං හෝති ඉමස්ස උපාදා ඉමස්ස උප්පජ්ජති. දැන් අපි කලින් ගාතාවෙත් කිව්වේ මොකද්ද? අපි කලින් කියපු ගාතාව මේ දුක හටගන්නේ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රේමතෝ ජායති බයං කියන එක. ඒකෙත් මේකමනේ අර්ථය. ඒ කියන්නේ අර්ථයේ වශයෙන් ගත්තාම ප්‍රේමයේ උපන් කල්ලි තමයි දුක හටගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනත් කියන උපාද වය ධම්මිනෝ කියන්නේ ඉපදුනේව නැතිනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ හේතු නිසා හට ගන්නකොට දර එතනදී ප්‍රේමය ආදරේ තිබුණ නැත්තම් අර දුක හටගන්නේ නැහැ. හරි උපාද වය ධම්මිනෝ කියන්නේ ඒ අර්ථය. උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ. එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ හේතු නිරෝධ කරපුවාම ඵලය නිරෝධ වෙනවා. හේතු නිරෝධයෙන් ඵලය නිරෝධ කළ යුතුයි. අන්නේ සංකාර හට ගැනීමේ අවසානයක් නිරෝධයක් වේ නම් එම සංසිඳීමට සැපය කියලා කියනවා.
ඒක අතවරත් ඒක අපි දැන් මේක දාගෙන ඉන්නවා මලකෙවල් වලට. ඒක භාවිතා කරන්න ඕන කොයි වෙලාවද එතකොට? ඒක වටිනා ගාතාවක් නේද? ඈ දැන් මේක කිව්වම නිකන් මලකෙවල් මතක් වෙන්නේ. මේක ධම්මපදේ තියෙනවා. ඔව්. ධම්මපදේ එහෙම තැන් වලින් ගත්ත ගාතාවක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සංකාර කියන්නේ පාලියෙන් සංකාර අபிසංකාර කියන්නේ හිතේ හට ගන්න රාග දේශ මොහ චේතනා වලට. එතකොට කාය සංචේතනා අයං උච්චති කාය සංකාරා. ඒ කියන්නේ මේ සංකාර කියන එක ಜಾති තුනකින් තියෙනවා. කාය සංකාර, වචී සංකාර, මනෝ සංකාර කියලා. එතකොට කාය සංචේතනා අයං උච්චති කාය සංකාරා. රාග දේශ මොහ චේතනා වලින් පටන් ගන්න කායික ක්‍රියාකාරකම් වලටයි කාය සංකාරා කියන්නේ. වචී සංචේතනයන් උච්චති වචී සංකාර. වචනයෙන් රාග ද්වේෂ මොහ චේතනා මුල් වුනහම ඇතිවන ක්‍රියාකාරකම් වචී සංකාර. මනෝ සංචේතනයන් උච්චති මනෝ සංකාර. රාග ද්වේෂ මොහ චේතනාවන්ගෙන් මූලික වූ මානසික කර්ම. එතකොට උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං රූප සමෝසකෝ. දැන් කරන්න ඕන මොකක්ද එතකොට? ඔව් දැන් මේ හැදෙන සංකාර නිරුද්ධ කරන්න ඕන. දැන් මේ කාය වචී මනෝ කියන සංචේතන තමයි නිරුද්ධ කරන්න ඕන. දැන් කාය සංකාර වචී සංකාර මනෝ සංකාර වලට අපි කිව්වා කාය සංචේතන අයං උචිත කාය සංකාර. කාය සංකාරම තමයි කාය සංචේතනා කියන්නේ. මනෝ වචී සංකාර කියන්නේ වචී සංචේතනාම තමයි. සංචේතනාම තමයි අන්තිමට සංකාර කියන්නේ. තේරුණාද? මේ චේතනාහම් බික්කවේ කම්මම් වදාමි කියන්නේ අපි ඒකනේ. චේතනාම කර්ම වෙනවා කියලා. එතකොට මේ රාග දේශ මොහ චේතනාම තමයි මේ කර්ම කියලා කියන්නේ. ඒ මොකක් කර වැඩක් කරන්න කියන්න හිතන්නේ රාග දේශ මොහෙන් නම් ඒකමනේ කර්මය කියලා කියන්නේ. නේද? එතකොට දැන් උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම හැදෙන සංකාර තියෙනනේ. අන්න ඒව නිරුද්ධ කරන්න ඕන. සංකාර සදාතනික වශයෙන්ම නිරුද්ධ වුණාම අන්න ඒ ඇතිවන සදාතනික සංසිඳීමට තමයි සැපේ තමයි. ඊට තමයි පරම ශාන්ත සුන්දර නිර්වාණය කියලා කියන්නේ. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ ඊළඟ කොටස තමයි මේ මම කල්පනා කරුවා අපි තව සූත්‍රයක් මතක් කරගන්න. මේකට කියන්නේ බාලිසිකෝපම උපමාව කියලා. කවුරු හරි අහලා තියෙනවද බාලිසිකෝපම උපමාව? අහලා තියෙනවද කවුරු හරි? බාලිසිකෝපම උපමාව මාළුවෙක් සම්බන්ධ වෙච්ච උපමාවක් අහලා තියෙනවද? අහලා ඇති මතක නැතුව වෙන්නේ. අහලත් ඇති නේද? ඔව් ඒකේ බාලිසිකෝපම උපමාවේදී කියන්නේ එක මසුන් මරන්නෙක් බිලී පිත්තේ එමක් ගැට ගහලා වතුරට දානවා. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔව් දැන් මේ මාළුව දන්නේ නැහැ මේක ඇමක් කියලානේ. ඔය එයා හිතනවා මේක රස කෑමක් තමයි කියලා. මේ අහිංසක මාළුවට කිසිම විදිහකට තේරෙන්නේ නැහැ මේක නම් මේ මාව අල්ල ගන්න ආපු උගුලක් කියලා. ඉතින් මාළුවම කනවා. මාළුවා මරණය හෝ මරණයට සමාන දුකකටපත් වෙනවා. මේ මොදේ අයින් මාළුව ගන්න එහෙම ගියා. ඒක දැකලත් ඇති සමහරටනේ අර ඒගොල්ලන්ගේ මේ කට එහෙම කරමල එහෙම මේ හුස්ම ගන්න අමාරුවෙන් ඒගොල්ලෝ ඉන්න හැටි තුවාල වෙලා. ඉතින් මේ මාළුවා කවුරුලා කර දැනගන්නවා නම් මේ මට පිටිපස්සෙන් තියෙන යමක් කියලා මාළුවා කවදාකවත් ඒ ඇමට ලං වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපිටත් මේ වගේ ඇමවල් කීයක් තියෙනවද අපිට? මේ මාර්යා දාපු ඇමවලුත්
තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද එහෙම ඇමෝල්? ඒ රාග මොහ රාග මොහේ තුනයි. නෑ ඇමෝල් කීයක් තියෙනවද? අපිට පිටිපස්සේ. 8ක්? ඇමෝල් 60ක්? 10ක්. 6ක්? නෑ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අපිටත් එහෙම ඇමෝල් 6ක් දාලා තියෙන්නේ. හොඳද? ඒ ඇමෝල් 6 තමයි මොනවාද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධම්ම. ඔව්. දැන් මේ 6 තමයි අපිට තියෙන ඇමෝල් 6. දැන් මේක ඇමෝල් 6ක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ නේද? ඒ සායයෙන් තමයි ගොඩක් චේතනාවල් ඉපදිලා ඒවා ඇක්ෂන්ස් බවසපත් වෙන්නේ ගොඩක්. දැන් මාළුවත් මහා දුකකටපත් වුණා හැම කාලා. මරණයටපත් වුණා. හරිද? දැන් මේ ඉපදලා ඉන්නේ නැහැ. දැන් 52 පහ වෙච්ච අය ඉන්නේ කොහොමද? ඉතින් ආවෙන්න නෙමෙයි අඬන්න වටින්නේ. මේ කොහොමද ජරාවට ව්‍යාධිට මරණයටපත් වෙන එක නම් ෂුවර් නේ. මේක නවත්ත ගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තෙම නැහැනේ. ඉපදිච්ච දවස් ඉඳන් ඔව් අපිට නිකන් හිතෙන්නේ මේ 40 50 පෙන්නාම තමයි ජරාවට ව්‍යාධිට මරණයට යන්නේ කියලා නේ. ඉස්සර පොතේ ලස්සනට හිටපු අය දැන් ඒක නේන්නන්නේ නේද බලන්නකෝ නේ. ඔව්. නෑ අපි දැන් හිතන්නේ ජරාවට ව්‍යාධිට මරණයටපත් වෙන්නේ ටිකක් එක්ක වයසට ගියාම. 90 ගණන් විතර ගියාම. එහෙම නැත්නම් මේ ජරාවටපත් වෙන්න නම් ගොඩක් 45 50 පෙන්නාම කියලා මම හිතන් ඉන්නේ. ජරාවටපත් වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙන්ද? ඉපදිච්ච මොහොතේ ඉඳලා. මේ පල්ලමටමනේ මහින්නේ. අපිට හිතෙන්නේ නිකන් පොඩක් කන්දක් නැගලා 40ක් 45ක් ගියාට පස්සේ මට ටිකක් කොණ්ඩේ ටිකක් සුදු වෙනකොට රවුල පැහැෙනකොට තමයි හිතෙන්නේ දැන් නම් මේ හැම පොඩක් එලි වැටෙනකොට ඒත් ඉතින් බල්ලාවිල්ල ඉතින් ආපහු අපේ වැඩේ ඉතින් නේද? දැන් එහෙම මම හිතන්නේ මේ මහත්මයාත් මේ මියන්ඩත් ඒ වගේ මොකක් හරි කැන්සර් එකක් නේ. ඔව්. ඒකෙන් ජරාවට මරණයටපත් වීම වළක්ව ගන්න පුළුවන් එකක් නන් නෙමෙයි. ඇත්තටම බැලුවොත් නිකන් සාමාන්‍ය ටිකක් 30ක් විතර ගියාට පස්සේ කොහොමදත් ඉතින් මේක ගොඩ ගන්න බෑ. නේද? 30ක් විතර ගියාම සාමාන්‍යයෙන් මේ තරුණේ තියෙන්නේ ඔව් ඒ කියන්නේ ජීවිතේ බොහොම පොඩි කාලයක් ඇත්තට අපි හිතමු පරමාවශ 90ක් කියලා අපි 80ක් 90ක් අපි 120ක්ම කියමුකෝ 120 එතකොට කොච්චරක්ද තරුණේ තිබිලා තියෙන්නේ 30ක් කියමු ඒ කියන්නේ 90ක් විතර 28 29ක් වෙනකොට පොඩි අවුල් වෙනවා 29ක් හැබැයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 28ක් 29ක් යනකොට දා ගන්න ලෙඩ ටික දාන්න ඉවරයි නේද 30ක් විතර යනකොට ඒ කියන්නේ තාරුණ්‍යයේ හොඳම කාලේ මේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා දුකකට ධර්ම දුකකට නේද දුක හදාගන්නේ මේ කියන්නේ ඒ තාරුණ්‍ය ඉන්වෙස්ට් කරන මේ දුක දැනෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ මොකද ඒක හොඳ මේ හොඳම යෞවනේ හොඳටම මේ ඒ යෞවන මදයෙන් ඉන්නකොට තමයි අපි වැඩේට කරගහන්නේ මොකද ඒ අවුරුදු මේ 30ක් විතර කිව්වේ
ඊට පස්සේ ඇත්තටම ටිකක් අපි මේ නිකන් හොඳට බැලුවොත් එහෙම අපි 45න් 50න් විතර පස්සේ ටිකක් වයසට යන්නේ කියලා එහෙම නෙමෙයි ටිකක් 30න් විතර පස්සේ ටිකක් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. වයස 50 වෙනකොට තරුණ වෙලාවද? දැන් තරුණ වෙලාද මේ මලේ 52 ඈ ඉතින් හිත හදා ගන්න හොඳ ඒක. ඉතින් මේ ඉන්වෙස්ට් කරපුවාම ඉතින් අපි දැන් මේ එතකොට දැන් ඇත්තටම දුක්ඛ ස්කන්ධයකට මුලපොරුල ඉවරයි. හරිද? තමන් විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ දැන් ඔය 20 මේ 20 30 අතර ඔය කාලෙත් නේ ඉතින් අපිට ගොඩාක්ම ආශාද හොඳටම ලැබෙන කාලේ. හරිද? අපි ඒ වෙලාවේ කරන ගොඩක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපි හිතන්නේ නැති ප්‍රමාණයකට දුක් දිනක් දෙන්න නියමිතයි ඉස්සරහට. හරිද? දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු මේ උපමාව අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් අර මාළුව මැරුණා වගේ ජරාවට ව්‍යාධියට මරණයට පත් වෙන එක වළක්වන්නම බැහැනේ. කොහොමදවත්ම වළක්වන්න බෑ. ඒක මහා දුකක්. තමන් හරි තමන් ආදරය කරන අය හරි තමන්ට හිතවත් වෙච්ච අය ජරාවට ව්‍යාධියට මරණයට පත් වෙන එක අපිට දරා ගන්න පුළුවන් දුකක් නෙමෙයි. මේ දුකට පත් වෙන්නේ එක වතාවකුත් නෙමෙයි. හරිද? දැන් එක සූත්‍රයක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ කල්පයක් ඇතුළත යම් කෙනෙක් මේක මේ තියෙන්නේ අනවතග්ග සංයුක්ත නිකාය. අනවතග්ගයන් යෝ භික්ඛවෝ සංසාරේ පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති. මේ සංසාරේ අගමුල හොයන්න බෑ. එක කල්පයක් ඇතුළත මේ සත්වයේ අපි මෙතන ගන්න මේ එක්කෙනෙක්ම ඊළඟට භවයට යනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් එහෙම උපතක් මරණයක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවනේ. ඒ කොටස කියන්න ඕනේ නැහැ අපව. හැබැයි මෙහෙම නැවත ඉපදී මරණ වලින් කෙලවර වන කියන්නේ දිගටම යන සංසාරයක ඔක්කොම යට කටු ටික එකතු කරලා ගොඩ ගැහුවොත් මේ වේපුල්ලි පර්වතයට වඩා ලොකුයි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මරුණාම යට කටු ටිකක් ගොඩ ගහනවා. ඊළඟ එකේ පූසෙක් බල්ලෙක් කියලා මරුණේ ඒක යට කටු ටිකක් ගොඩ ගහනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් මේ ශාලාව පුරවන්න කීපතාවක් විතර මැරෙන්න වෙයි. යට කටු ගොඩ ගහනවා. ඈ කීවතාවක් විතර ගොඩ ගන්න පුළුවන් නේද? නිකන් මේ ටික ඔක්කොම මලත් නිකන් පොඩි කන්දක් නෙන්නේ. ඔව් මේ ටික ඔව් ඉතින් ඒකයි කියන්නේ මේක මේ සංසාරේ දිගක් කෙලවරක් මේ පණවන්න බෑ කියලා. පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති. මේකේ පූර්ව කොනක් හොයාගන්න බෑ. තව මොනවද ඒ වගේ තියෙන සූත්‍ර? තව හොඳ ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක් තියෙනවා. හොඳ හැමෝම දන්න. අර අබ ඒකේ කොහොමද කියන්නේ? නෑ ඒක නෙමෙයි. යොදුනක් දිග, යොදුනක් පල්ල, යොදුනක් උස යකඩින් කරන ලද යොදුනක් කියන්නේ හතම කීයද? නෑ යොදුන කියන්නේ හතම කීයද? කොහොමද බනහන උපාසකම් වල? ඈ 16. යොදුනක් කියන්නේ හතම 16යි. ඒතර යොදුනක් මෙතින් දැන් ඇති හවුස් වලට තරනේ නෑ ඊට වැඩි. ඊටත් වැඩි. 12ක් විතර නිව් මොඩර්න් පැත්තට නේද? අන්න එච්චරක් විතර අපි හැට ගමුකෝ. මෙතින් දැන් ගෙදරටයි. මෙතින් දැන් ගෙදරට කියලා ගන්නකො හැමෝම ඉතින් 72 3ක් වුණත් කමන්නේ නෑ. හරිද? අරගෙන එච්චරක් දිග එච්චරක් පල්ල එච්චරක් උසයකට අබ පුරවනවා.
අපි පුරවලා එක බෑටයක් අවුරුදු 100කට සැරයක් අරන් දානවා. ඊට පස්සේ එහෙම අබ අරන් දාපුවාමත් කල්පි කරනවා. අපිට කියනවා හැබැයි කල්පි කරන්නේ. එතකොට එහෙම තමයි ඒක කල්පයක්. එවැනි කල්ප ඒක කල්පයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කොච්චර කාලයක් පෙරම් පිරුවද? කල්ප ලක්ෂයක්. සාර අසංඛ්‍ය. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙරම් පුරු පැටිය අසංඛ්‍යයි කියලා එකට ඉලක්කම් වලින් කියනවා නම් කියනවා 1.140ක් තියෙනවා කියලා. අසංඛ්‍ය කල්පයකට. 1.140 1.3 දන්නවනේ කීයද? 4 5 ලක්ෂය 6 දසලක්ෂය 7 100 ලක්ෂ 100 ලක්ෂ 100 කෝටිය 8 මට ලංකාවේ විදිහට කියනවනේ මම 10 මිලියන් නේද? දැන් භාගයකටම බැරුව ගියානේ 3 4 5 කිව්වා 6 කිව්වා වැඩි වුණානේ ඈ අසංඛ්‍යයක් කියන්නේ 1.140ක් කියනවා. දැන් 5න් 6ම බැරුව වෙනවනේ. බයිතේවනේ අඳුරු. ඔය ඒ අසංඛ්‍ය කල්පය. ඒතර සාර අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියන්නේ ඒ වගේම 4ක්. ඒතර ඒ වගේම 4ක් තමයි මහා කල්පයක් කියන්නේ. මහා කල්පයක්. මේ අසංඛ්‍ය කල්ප 4ක් තියෙනවා මහා කල්පෙට. ඒතර ඒ වගේම ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ 1.140 වැඩි කිරීම 4 වැඩි කිරීම ලක්ෂය. ඒ පෙරම් පුරුප හැටි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සිද්ධාර්ථ ගෞතමයා. ඒතර ওই කාලේ අපි කොහෙන්ද? ඔහොම තමයි විල තියෙන්නේ. ඈ? එතකොට අර වේපුල්ලේ පර්වත වගේ කීයද එතකොට? ඇටකට කොට ගහලා තියෙන්නේ. දැන් එක කල්පයක මැරිච්ච ඇටකට කොට ගහපුවාම දැන් කල්පේ නෑ වේපුල්ලේ පර්වතය කියන්නේ ওই ලොකු කන්දක්. අපි නිකන් සීගිරිය වගේ එකක් කියලා හිතමුකෝ නිකන්. සීගිරිය වගේ එකක් නෙමෙයි ඉතින්. ලොකු කන්දක් කියමු. එතකොට ඒකේ ඇටකටු ඒක කල්පයකට. සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් කියන්නේ මේ වගේ ඉතින් කඳු ලක්ෂයක්. ලක්ෂ 4ක්. හරි ලක්ෂයක් කියමුකෝ. දැන් මේකේ සෙල්ලම තේරෙනවා නේ පොඩ්ඩක්. මේකේ තියෙන භයානක බව තේරෙනවා නේද? දැන් මේ එකපාරක් මේක මැරෙන්නේ 52න්ද 1න්ද 91න්ද 92න්ද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ටිකක් බරපතල තත්ත්වයක් තියෙනවා නේද? දැන් ඉතින් වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයිනේ. දැන් බලන්න අර උපමාවෙන් මේක වෙන්නේ ඇයි කොහොමද කියලා. ඒක තමයි මේ සම්බුදුන් වහන්සේලා ලෝකෙට පහළ වෙලා මේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ නිකන් මේ සෙල්ලම් කරන්නේ නෙමෙයි. තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන භයානක බරපතලකම දැකලා. ඉතින් අපි බලන්න ඕන ඇයි මේ අපි නැවත ජරාවට මරණයටපත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පල්ලියෙම කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඔබ ඉතින් කිව්වට හොවෙන්න එකක් නැහැද්ද කියලාත් හිතන අය ඉන්නවනේ. ඔය කල්ප ගණන් කොහොමද හිට මේ 1.140ද 41ද 1.139ද ඔව් ඒවා ඉතින් ඒ මිතන වොන්තරන් ඉන්නවා. මේ ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම සංකල්ප ටිකක් විතරයි. එහෙමත් කියනවා නේද? කොහොම නමුත් ඕගොල්ලන්ට හොඳටම අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් අනාගතේ
පස්සේ ගැන හිතුවේ නැතත් මේ වෙලාවේ පොඩි ජරාවක් ව්‍යාධියක් මරණයක් තියෙනවා කියලා පේනවනේ. එතකොට මේක වෙන්නේ කොහොමද? මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් අපිට හැබැයි බොහොම පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. විනාඩි කිහිපයක් තියෙන කමන්නේ. එක් මිනිමක කියමු. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලපුවාම මේ සොයලා බලනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුළු මුළු අසාරා සංකේ කල්පලක්ෂයේ පුරාම කිරුවේ ඕක හොයන එක තමයි. ඔයිට කලින් හම්බුණා නම් උන්වහන්සේ ඔක ප්‍රකාශන කර ඉන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේට මේක දිගට ගෙනියන්න උවමනාවක් නැහැනේ. පුළුවන් තරම් කලින් මේක තේරුම් ගත්තා නම් ඒ වෙලාවෙම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ උන්වහන්සේට ඒක තේරුම් ගන්නත් කල්පලක්ෂයක් අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් සාරාසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂයක් සංසාරය විඳින්න උනා. එහෙම වෙලාවේ තමන්ගේ පාරමිතා පිරුණ වෙලාවේ තමයි මේ තමන්ගේ උත්සාහයෙන්ම බුද්ධත්වයට පත් වුණාම මෙන්න මේ ධහම දැනගෙන තමයි. ඒ කියන්නේ අවබෝධ කරගත්තේ එක ධහම. එන්නේ ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාද කියලා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ කෙටියෙන් කිව්වොත් ඊටාම සරල එකක් තමයි අපි දැන් කියපු ඉති දස්මින් සති දං හෝති. ඉමස්ස උප්පාදා ඉමං උප්පජ්ජති. ඉති දස්මින් නසිද්දං නොහෝති. ඉමස්ස නිරෝධා ඉමං නිරුද්ධති. ඒ කියන්නේ මේ උපන් කල්හි මේ ඇත. මේ උපන් කල්හි මේ උපදී මේ ඇති කල්හි මේ ඇත. මේ නූපන් කල්හි මේ නූපදී මේ නැති කල්හි මේ නැත. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් ඇති කල්හිද ජරා මරණ ව්‍යාධියටපත් වෙන්නේ? ඉපදීම තිබ්බ ජරා ව්‍යාධි මරණයටපත් වෙනවාමයි. ඉපතක් තියෙනවා නම් මේක වෙනවාමයි. එතකොට ඊට පස්සේ බලනවා දැන් ඉතින් උපදින්නේ මොකද? භවයක් තියෙනවා නම් භවයේ තියෙන තාක් ඉපදිනවාමයි. ජාතියක් තියෙනවා. ඒතර භවය ඇති වෙන්නේ කුමක් ඇති කල්හිද? නෑ භවය ඇති වෙන්නේ උපාදාන ඇති කල්ලි භවය ඇති වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඒවත් තියෙනවා අනිත් ඇටි කොහොමදක් තියෙනවද මේක අර අපි මේ පොලිමට කිව්වට මේ ඇති කල්ලි මේ තියෙනවා කියනකොට මේ භව තියෙන කල්ලි ಜಾති තියෙනවා ජරා මරණත් ඔක්කොම එතකොට තියෙනවා හරිද? එතකොට උපාදාන ඇති වෙන්නේ කොමක් ඇති කල්ලිද? කොයිතින් දැන් උදේ ඉඳන් මම නැහුවනේ තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය ජාති ජරා මරණ. તો තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කොමක් කාලෙද? නෑ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ කොමක් ඇති කාලෙද? තණ්හා ඇති වෙන්නේ වේදනා ඇති කල්ලිනේ. එතකොට මේ වේදනාවට තමයි අපි අහු වෙන්නේ. අර මායාවේ ගුල් ටික මොනවද දන්නවද එතකොට? ඔය අහු වෙන්නේ සැප වේදනාවට. හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නේද? රූප බලන්න ආසයි. සද්ද අහන්න ආසයි. එතකොට මායාවේ ගුල් හය මොනවාද? මෙන්න මේ ටික තමයි. දැන් ඕකටනේ අපි වැඩියෙන්ම මේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම දෙයයිනේ. හොඳ සැපට ඉන්නේ නේද? හිතේ මනාපට රූප බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දන්නවනේ බලන් ඉන්න හැටි. උදේ ඉඳන් බලන් ඉන්න කෙනෙක් කරන්නේ. බලන් ඉන්නවා සතුටු වෙනවා. නේද? ඉතින් ඔය හය පස්සෙන් දුවන තාක් හොඳද? මේක ඉවරයක් නෑ. නේද? ඉතින් හැබැයි එහෙම කියලා ඔක අමතක වෙන එකයි වෙන්නේ වැඩි.
ඒක තමයි බාලසික උපමාවෙන් කියන්නේ මේ සය මේ දොරවල් 6 හොඳට දැන් උදේවරුේ සිල් සමාදන් වෙනකොට අපි මේ සාමාන්‍ය පංචශීලයට වැඩිය තව සිල්පද 3ක් සමාදන් වුණානේ. ඒකේ මොනවද කිව්වේ? නාට්‍ය ගීත වාදිත විසුක ඒක. ඇයි ඒ එපා කිව්වේ? ඇයි ඒගොල්ලෝ ඒක සමාදන් වුණේ? ඒ at least එක දවසක්වත් මේ මොහොතේ මේ වෙලාවත් නේ. අය වෙලා ඉන්න කියලා හිතාගෙන. අන්න. ඒ කියන්නේ ඒකේ බරපතලකමක් තියෙන හින්දානේ. ඒ කියන්නේ අසකාර නාසය දීශාරයේ මන පිනෙව්වහම ජාත්‍යරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස කියන එක ඇති වෙන එක වළක්වන්න බෑ. තේරුණා? ඉතින් අදට දැන් අපේ කාලේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හිතේ තියාගන්න ඕනේ දැන් මේ පොසොන් පොය දවසේවත් දැන් මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ සසරේ තියෙන දුක දැකලා මේ සසරෙන් ඈතර වෙන්න කල්පනා කරගන්න ඕන. අදට එහෙනම් අපි අපේ සිංහල ධර්ම දේශනාව સમાપ્ત කරනවා. පැමිණි සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු සාදු සාදු. දෙයක් විතර එතන ගන්න පුළුවන්. පන්සිල් දීලා අවසන් කරනවා. Well, we are now going to perform the puja and